শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং। সকল দর্শককে জানাই ক্রিস্টাল কনভারসেশন এবং ক্রিস্টাল মাইন্ডসের তরফ থেকে অনেক নমস্কার। আমি ডক্টর রাজশ্রী রায়। আজকে আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি আমাদের 10th এপিসোড অফ ক্রিস্টাল কনভারসেশনস এবং আজকে এই সিজনের আমাদের এইটা হবে লাস্ট শো। সো আমরা ভীষণ এক্সাইটেড, রিমাদি এবং আমি। যবে থেকে আমরা ক্রিস্টাল কনভারসেশন নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম, উই রিয়েলি থট যে আজকের দিনটা হবে আমাদের ভীষণই স্পেশাল এবং একটা খুব সুন্দর স্পেশাল টপিক নিয়ে আপনাদের কাছে আজকে আমরা আলোচনা করব, অ্যান্ড দ্যাট ইজ our elderly citizens and their mental health. As we know, our elderly people, they have the truest form of wisdom. They have lived for a long time, from generations to generations. They have taught us respect, perseverance, and wisdom. By being with them and caring for them, we have learned to establish relationships. We have learned to connect with them and have learned to grow with patience and tolerance by caring. So, when we get an opportunity to care for our elderly people, it is an honor that we hold very precious to our heart. Globally, we know the population is aging very rapidly. It is predicted that between 2015 and between 2050, the proportion of the world's population over 60 years will nearly double, from 12% to 22%. And as we know, mental health and well-being are a very important factor in older age, just like in any other time of their life. We do also realize that approximately 15% of adults aged 60 and over will suffer from a mental disorder. This episode reminded me of a poem by Matthew Arnold, says, Growing Old. What is it to grow old? Is it to lose the glory of the form, the luster of the eye? Is it for beauty to forego her wreaths? Yes, but not this alone. Is it to feel our strength, not our bloom only, but our strength decay? Is it to feel each limb grow stiffer, every function less exact, each nerve more loosely strung? Yes, this and more, but not. It is not what in youth we dreamed it would be. It is not to have our life mellowed and softened, as with sunset glow, a golden day's decline. And though the golden days seem to decline, for us, our elderly citizens are most precious to us. And for this purpose, we have two very distinguished guests, and it is my honor to introduce Dr. Rana Mukherji. Ranada, thank you for coming to our show today. To briefly introduce you to, thank you. To briefly introduce you to our guests, to our audience tonight, you are a surgeon by training, and having completed your FRCS in 1992, when you came back to India, you were instrumental in setting up the West Bank Hospital, which is the 150-bedded hospital right from the scratch, as the clinical director and the board member. Later on, Dr. Mukherji went on to be associated with facility planning and process development of a proposed chain of hospitals. He has worked as a medical director at Woodlands Hospital and also as a group medical director with Neotia Healthcare, and has been the vice president of projects and strategy at the Apollo Group of Hospitals, Kolkata. Along the way, he completed the 3-year-long senior management program from IIM Calcutta and designed a hospital management system, and has been a domain consultant for KPMG's healthcare division. Dr. Mukherji now has his own company, the Care Continuum Private Limited, which addresses the hitherto neglected area of out-of-hospital healthcare with special focus on elder care, and has a brilliant multidisciplinary team to deliver these services. And Dr. Mukherji will be sharing with us his thoughts on this in the next 1 hour. The company also has other divisions, Mediplanners,
which provides medical planning inputs into architects or hospital promoters. And I'm also aware you're into setting up hospitals overseas as well. But your main and introduction is you are our dear Rimadi's husband, and we know you for that, Rana. So welcome to our show. It is also it is also it's also a great pleasure to invite and welcome to our show Dr. Chhanda Guha, who Chandadi is a very famous personality who was in Mumbai and came back to Kolkata in 2000 and initially joined the Tara TV Bangla alongside the late film director Rituparna Ghosh. However, later on, she hosted a very, very popular cookery show called Hadi Khabar with emphasis on healthy food. And Chandadi will be talking to us about healthy food as well. And she has later become worked with a lot of telefilms and groomed many young directors who looked for opportunities like Atanu Ghosh, Raj Chakraborty, Shoibal Mitra, Pradipta Bhattacharjee as well. And around 2005, she became also started hosting a show called Chhanda Dike Bolo, Epitome, a show that has lived in memories of many, many people in Bengal and abroad, which was a live 90 minutes interactive program which had phone-in psychiatrists and counselors where people discussed various mental health issues as well. And after leaving Tara Bangla TV in 2011, she came to the caring industry and did a diploma course from the National Council of Education Bengal, conducted by the Jadavpur University, and has been a very senior counselor and a member of Crystal Minds for a very long time. And with that small introduction about our speakers, I will now hand it over to Rimadi to take us alongside this rest of the show. Thank you, Rimadi. Thank you, Rajashree. Welcome, Chhandadi, and welcome, Rana, to this Crystal Conversations. And before I move on to the questions which I'm going to be asking you, I would also like to say that Chhanda Ke Bolo programta had become a household name. And that is when I started my association with Chhanda. And one of the things that I have to mention here is that it was a very important sort of change in the way this mental well-being program was shown, because it was for 1.5 hours and it was a phone-in program, and obviously when a program is for 1.5 hours it becomes very meaningful, so you are able to get into the depth of a subject. And one of the things which she had done and which no other program had ever done, and that is if there was a caller who was very distressed, she would then call that person. She would take down the phone number and she would take down the name and phone number, and she would call that person back in a week's time and find out how that caller was doing. And it gathered enormous popularity during that period, and people from USA, Bangladesh, UK would listen in. And Chhandadi and I have some really very fond memories, এবং আমার মনে আছে যে একবার কোনো একটা কিছু হয়েছিল এবং আমি হাসতে শুরু করি, এবং তখন আমাকে একটা ছন্দাদি প্রশ্ন করেছে, কিন্তু আমি তখনও হেসে যাচ্ছি। পুরো ক্যামেরা সমস্ত তখন ছন্দাদির উপরই ফোকাস করে রাখতে হচ্ছে একটা অনেকটা সময় ধরে, যতক্ষণ আমি হেসে গেছি, উল্টো দিকে আমার হাসি দেখে ক্যামেরাম্যান হেসেছে, ওখানে সুইচ বোর্ডে ওরাও হেসেছে, সবাই হেসেছে। অনলি ছন্দাদি হ্যাড টু keep a very straight face and had to go on talking. And then when I recovered, then I started talking. So Chhandadi, I owe it to you, and thank you so much. I have such terrific memories of those days. Absolutely. So I will start with Dr. Mukherji today. Ami khub bhakti kore I have addressed to him as Dr. Mukherji. And because you deal with the elderly population, and you have been, particularly during this pandemic, when a lot of these people were on their own and with their
pre-existing health issues, তাদের যাদের ডায়াবেটিস কি প্যালিয়েটিভ কেয়ার কি অসুস্থতা আগের থেকেই যেগুলো ছিল, তারপর হঠাৎ লকডাউন শুরু হলো। তো সেই সময় কি ধরনের সমস্যা এই পেশেন্টরা ফেস করেছিল, and what were the challenges that you as an organization providing services to the elderly, what were the challenges that you faced, and what were the challenges that these people who were living, a lot of them on their own with their sons and daughters living abroad or in another country, what were the problems that they were facing? Right. I'll just take it slightly from a broader perspective because I tried analyzing what they were facing, not only from the point of view of our members, our elder care members only, but also society in general. And if I am to look at the areas of concern for them, one was supply of food. A lot of the time they were isolated and their household helps who would bring the food and cook the food for them were not available. So just imagine, for every day's meal there was a worry, and that was something that really caused a lot of distress for them, because after all food is a basic ingredient, basic requirement. The household help not coming also resulted in the house being in a mess. এমনিতেই বয়স্ক মানুষদের বাড়িতে people find it difficult to focus on keeping it tidy and shiny because I think they get used to certain things being in a certain way and they don't bother as much. And now having people not coming in for three reasons. One is তারা আসছে পাচ্ছে না, second is তাদের আসতে বারণ করা হয়েছে না এসো না, and third is that if they're living in a community or in a flat system, সেখানে flats may be not permitting them to come. So all these things meant that they were without any help, the house was in a mess, and the food was, you're unsure about where you're going to get your next meal. So all that caused problems. The next thing that really bothered them was the availability of medicines and medical consultation. Initial 3 months of lockdown, everything shut down literally. Now we've got used to it, we've workarounds. তখন সবকিছু বন্ধ ছিল, and including medicine shops for the first month and a half, many of the medicine shops were not functioning. One of the elderly for one or more chronic illnesses, so they require regular medication, and the medicine stocks were running out, and they didn't know what to do. Especially the diabetics, the hypertensives, people who require regular medicines were really worried about what's going to happen to them. Of course, this got amplified by the isolation because they didn't have anybody to talk to share their concerns. Phones were working, but other than that, there was no other way that they could share their anxieties. As a result, this isolation primarily, এটাকে বাংলায় বলতে হবে, আতঙ্কর কোনো ইংরেজি নেই, একেবারে অনেকের মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছিল, কি হবে আমার যদি ওষুধ ফুরিয়ে যায়, আমার যদি খাবার জিনিসপত্র না আনতে পারি, আমার ছেলেমেয়েরা আমাকে হেল্প করতে আসতে পারবে না, এখানে কলকাতাতে যারা আছে তারাও এসে উঠতে পারবে না, what will happen? এই আতঙ্কটা একটা বিরাট ফ্যাক্টর প্লে করছিল। So what we did actually for the second and third month of lockdown, that is for 2 months,
we actually provided 12 hours of free teleconsultation with our consultants, with our doctors. So anybody who had any medical issues, they could not get in touch with their doctors, would get a basic consultation. And out of those 12 hours, 3 hours were for a psychologist, our team psychologist, who would be available to talk to them about their concerns as well. So for 12 hours in a day, they had access to medical consultation and psychological consultation. This worked very well. And you might ask, why 2 months? Why not more? Because we realized towards the end of 2 months, things were getting back to normal. Their own support systems had developed. Doctors were getting back online. So our requirement actually decreased. So we realized how important it was when we were on, so that when things became normal, they could now access their own support system. So, and what we did during that time, though this was what we are stated in, but we also found that this medicine issue was a big issue. So we organized delivering medicines to these households. In fact, a lot of them towards the end got to know about this. So they would not call for medical consults. They would call only to supply the medicines. And we organized our own vehicles to deliver them. As regards your second part of your question, what kind of problems we had as a company? Now, everybody remembers that it came upon very suddenly. The question of COVID, or the novel coronavirus, as it used to be called then, was lingering for a while, but the shutdown came very suddenly. But luckily, we had some idea about it. We thought that this might be coming, having heard from sources and looked at other areas in the world. China at that point in time, which was having a lockdown in Wuhan. So we had actually prepared at the office somewhat in terms of getting information into laptops and distributing it to the back office staff to carry home. But even then, in spite of all these preparations, providing a service in a person's home is a decentralized activity. Now, the activity is decentralized, but you have a nerve center, which is the office. So when the office was no longer there, working from home meant that everything was spread out. Our providers were spread out. The people who we were providing service to were also all over the place. So it was difficult. In spite of the anticipation and the steps we took, it was very difficult initially. One of the big problems was providing travel for the service providers, for the nurses, for the physiotherapists, for all kind of service providers, the doctors. So the company that you've heard about, Care Continuum, is a company that has 3 founder directors. Other than myself, there is Dr. Shoma Bhattacharjee and there is Mukherje Bhattacharjee. The 3 of us form this company. And I drive myself, so I didn't have a driver and a car that I could spare, but they had drivers and cars. So they volunteered and provided their own cars, their private cars, to allow travel, safe and secure travel for all our staff, people who were providing service. When we had this issue about procurement of medicine essentials, we had an issue of not having adequate supplies. Now, as an elder care service, as a company that provides elder care, we actually do the shopping for a number of households. Their daily shopping, their groceries, everything we provide. So getting enough stuff Fish, provide them for the fish also. Perishables. Yeah. Very difficult, very difficult.
luckily, the house that we live in, on the ground floor of that house, there is this very well-stocked pharmacy. Yes. So we had a deal with them, and all the medical requirements that we had, they used to gather, send it upstairs. So our dining table was full of packets of medicine, which Rima occasionally objected to. But and then our house became a nerve center, and all these medicines, etc., were delivered all across the city. I think there were many small things like this, but I think the biggest challenge that we faced as a company was to keep the team motivated. Everybody had problems of their own. They were all spread out. The normal camaraderie that develops when you are working with each other was not present. And keeping the team motivated, focused, was and still continues to be a bit of a problem with the work from home. I think I've spoken long. Okay, thank you. I will now move on to Chhanda di. Ebong Chhanda di, you have largely been seeing clients who are usually, mature in their years. তো তোমার কি মনে হয় যে এরা এই যে পিরিয়ডটা, এই প্যান্ডেমিক এবং আমফান, বিশেষ করে যাদের ছেলে মেয়ে ছাড়া যারা থাকছিল বাড়িতে, অনেক ক্লায়েন্টস যারা তোমার রয়েছে, যারা মানে কোভিড এর আগে তোমাকে দেখাতে আসতো, ডু ইউ থিঙ্ক ডিড দে গেট ইন টাচ উইথ ইউ? অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে যে হোয়াট ডু ইউ ফিল যে এই জেনারেশনটা, তোমার বন্ধু বান্ধব, তোমার আশেপাশে নেবার্স ইত্যাদি, এদের কিরকম ভাবে, তারা কি তোমার মনে হচ্ছে তারা কোপ করছে না করছে না? কারণ আমার এক্সপিরিয়েন্সে বলছে যে আমরা যে অ্যাসিউম করছি যে ওরা কোপ করছে না, তাও নয় কিন্তু। মানে সো হোয়াট হ্যাজ ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স বিন? হ্যাভ দিস পেশেন্টস গট ইন টাচ উইথ ইউ, যারা তোমার কাছে মেন্টাল হেলথ প্রবলেমস নিয়ে আসছে? এই ব্যাপারে যদি কিছু বলো। আচ্ছা, প্রথম কথা হলো, হ্যাঁ, কিছু লোক, কিছু মহিলারা এসছেন এবং ওনাদের অসুবিধের কথাটা বলতেই, স্পেশালি ইনিশিয়ালি যখন প্যান্ডেমিক শুরু হয় এবং লকডাউন শুরু হয়, তখন এরা সবাই বর্ষিয়ান এবং প্রত্যেকে জীবনের অনেক উঠানামা দেখেছেন। সুতরাং ওদের কাছে লস বা এই ধরনের ঝড়ঝঞ্ঝা কোনো কিছু চিন্তা করার কোনো ব্যাপার বলে তাদের মনে হয়নি, এবং ওরা মনে করেছেন যে দিস টু শ্যাল পাস, এটা তো চলেই যাবে, আবার ভাবনা নিয়ে কি। কিন্তু এটা যখন প্রলং হতে থাকে, তখন দে স্টার্টেড ফিলিং, কি বলবো, দে স্টার্টেড ফিলিং রেস্টলেস, দে স্টার্টেড ফিলিং, দে ক্যান ইমোশনাল ডিস্ট্রেসের মধ্যে পড়ে অনেকে। এবং তার মাঝখানে যেটা ডক্টর মুখার্জি বললেন, মাঝখানে যেটা হয়, বাড়ির কাজের লোক, আমি বললাম সবারই বয়স হয়ে গেছে, এবং বাড়ির কাজের লোক না থাকলে পরে প্রত্যেকটা কাজ যখন নিজের উপরে বর্ষায়, তখন কি অবস্থা হয়, মানে প্রত্যেকটা কাজ প্লাস রান্না করা। এবং এই ক্ষেত্রে অনেকের যারা স্বামীরা বাড়ির থেকে কাজ করছেন, অনেকেই আছেন যারা 60 বা 60 আপ, তারা বাড়ির থেকে কাজ করছেন। সেখানে কি হয়, স্বামীদের একটা এক্সট্রা স্ন্যাক জোগাতে গিয়ে স্ত্রীদের কিন্তু মেজাজ খারাপ হয়। তাতে কি, তাতে যা হচ্ছে যে রাগ হয়, খোটাখট ঝগড়া হয়। হ্যাঁ, এবং যারা একটুখানি পান করতে পছন্দ করেন, এই সময় বাড়িতে বসে প্রচন্ড পানাসক্ত হয়ে পড়ছেন। তার ফলে নানান রকম ভায়োলেন্স হয়, এবং ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাজ সাচ, এবং পুলিশ কাছারিও হয়েছে। তো এখানে এটা ছাড়া যেটা আর কি, এদের শারীরিক অবনতি হয়েছে, সত্যি কথা বলতে কি, কেননা দে আর নট আন্ডার এনি সুপারভিশন। কেননা এরা নিজেদের ঘর বাড়ি পরিষ্কার করে রান্না করাটার সময় তারা মনে করে ওটা না করলেও হয়, আমি তো খাবো। এবং যারা স্বামীর সাথে আসেন তাদের কিছু রান্না বান্না করতে হয় বাধ্য হয়ে, আদারওয়াইজ তারা, একজন এসছেন আমার কাছে, উনি বলে রাত্রিবেলা কি খাবে, আমি তো দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ি। ওই কষ্টটা কেন করবো, কেননা আমি তো সারাদিন কাজ করে চলেছি। সুতরাং তাদের ইমিউন ক্ষমতা যেটা আছে সেটা আমি শিওর যে আরো কমেছে। আরেকটা কথা হলো কি, তারা বাইরে কেউ যান না ভয়ের চোটে, সুতরাং রোদ্রের আলো তারা পানি না। 10 মিনিট ইজ গুড এনাফ, তুমি যদি একটু বাইরে গিয়ে বসতে পারো বা দাঁড়াতে পারো। ওরা কাজের ঠেলায় সেটা করতে পারেন না, সেটা একটা অসুবিধের জায়গা।
এবং আরেকটা যেটা আমার মনে হলো যে যাদের অবনতি হয়েছে মানে এটা হওয়ার জন্য, যেটা ডক্টর মুখার্জি বললেন যে এদের কোম্পানি বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং অফিসের লোকদের আনাবার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আমি যাদের দেখলাম তারা প্রাথমিকভাবে খুব অসুবিধায় পড়েছিলেন, কেননা তারা, আমি হয়তো পরে আবার আসবো সে কথায়, তারা অত ফোন করে জিনিস আনাবার মতো তারা অবস্থায় নেই, তারা জানেন না হাউ টু ডু ইট। সো তারা কিছুদিন থেকে তারপরে তারা ঠিক অল্টারনেটিভ খুঁজে নিয়েছেন। বাড়িতে যে খবরের কাগজ দেয় তাকে বলেছে তুই দুধটা নিয়ে আসবি, বা সবজিওয়ালা যদি হকার আসে তাহলে তো কথাই নেই, তাদের কাছ থেকেই সবকিছু কেনা যায়। প্রাথমিকভাবে এটা একটা অসুবিধা ছিল। আর এখন যদি আমাকে আমপানের কথা বলতে হয় তাহলে আমি বলবো আমপান সময়ে কম হলে পরেও সেটা যেন মানুষকে ভয় দেখিয়েছে এবং বিধ্বস্ত করেছে অনেক বেশি, অনেক বেশি। বুড়ো মানুষ, স্বামী স্ত্রী হোক বা একা হন, তারা ওই আমপানের সময় বাড়িতে বসেছেন, ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে, ঝনঝন করে সমস্ত জানলা ভেঙে পড়েছে এবং ঘরের মধ্যে জানলা দিয়ে জল থই থই করছে, জল ইলেকট্রিসিটি নেই। যারা হাই রাইজ বিল্ডিং এ থাকে তাদের কোনো সেরকম কোনো অসুবিধা হয়নি, আই মাস্ট সে। তারা এত অর্গানাইজড, ঠিক ওইখানকার যারা আছেন মহিলারা তাদের মধ্যে কেউ ইনিশিয়েটিভ নিয়ে ভলান্টিয়ার পাঠিয়েছেন, ওই বিল্ডিং এই থাকেন স্বামী স্ত্রী কম বয়সী, তারা এসছে রাত্রিবেলা, এসে বলছে যে তুমি সাইড দিয়ে গিয়ে আমাদের দরজাটা একটু খুলে দাও। সো একটা রাত্রে 1টা-1:30টার সময় এসে ওরা ঘর পরিষ্কার করে দিয়েছে, কাজ সরিয়েছে, জল সরিয়ে দিয়েছে, তারপরে বলেছে মাসিমা আপনাদের কি কি চাই বলে দেবেন, কালকে আবার লোক আসবে। হাইরাস বিল্ডিং নিয়ে অত চিন্তা নেই, কেননা তাদের মেডিসিন, খাওয়া সবকিছু ডোর স্টেপে পাওয়া যায় চাইলে পরে। অসুবিধা হলো গিয়ে যারা স্ট্যান্ডালোন বাড়িতে থাকেন তাদের অসুবিধে, তারা মানে খুব অশান্তি থাকে, আছেন, তাদের শরীর খারাপ হয়েছে এবং তাদের ডাক্তারের কাছে যেতে পারছেন না, ডাক্তারের কাছে যাওয়া বারণ, ডাক্তাররা বসছেন না এবং ডাক্তারকে অনলাইন কিভাবে করতে হয় জানে না, সে কথাতে পরেও আসা যেতে পারে। সুতরাং আমি মনে করি যে কোপিং করছে ওরা প্যান্ডেমিকের, করেইছে অনেকটা, এখন অনেকটাই সয়ে এসছে, অনেকেই ম্যানেজ করে নিচ্ছে। সুতরাং হ্যাঁ, কোপ আপ তো করছে। হ্যাঁ, তুমি একটা যেটা বললে যে ওদের একটা মানে মোর দেন চিলড্রেন আই উড সে, যে এই যারা এল্ডার্স, যারা আমাদের সিনিয়র্স, তারা অনেক কিছু লাইফে বিকজ দে হ্যাভ ফেসড, সো ওদের মধ্যে একটা ইন্ট্রিনসিক একটা রেজিলিয়েন্স আছে। হ্যাঁ, সো দে হ্যাভ কোপড আ লট অফ দেম। আমার যেরকম একজন 82 বছর বয়সের একজন কাকিমা আছে, আমপানের সময় একটা পুরো বাথরুমের জানলা ভেঙে সমুদ্র মানে প্রচন্ড জল ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল, সেইটা ওনাকে অনেক বেশি ডিফিকাল্টিতে ফেলেছিল, কিন্তু উনি পুরো এখনো নিজে সমস্ত বাড়িতে একাই সব কাজ করে যাচ্ছেন এবং ওটা খুব স্ট্রয়কলি নিচ্ছেন। আবার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে যে পেশেন্টরা এসছে যাদের হঠাৎ করে খুব ভালো আছে, আমি বললাম ভালো আছেন কি করে, বললো সারাদিন এত ব্যস্ত, এত মানে বাড়ির কাজ করতে হয়, রাত্রিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। সো এই পজিটিভ একটা দিক আছে। তোমার ছন্দাদি কথা শুনে আমার ভালো লাগলো যে পিপল হ্যাভ বিন সো হেল্পফুল, এই যে এত তারা হেল্প করেছে, এইটা শুনে ভালো লাগলো যে আমাদের এই কোভিড এর সময় লোকেরা এগিয়ে গিয়ে হেল্প করেছে। আই থিঙ্ক দিস ইজ আ ওয়ান্ডারফুল থিং টু হিয়ার। হ্যাঁ রিমাদি, হ্যাঁ আমি এখানে একটা আমাদের নিজেদের মধ্যে একজনের এক্স্যাক্টলি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই, ডক্টর সব্যসাচী মৈত্র। সব্যসাচীতাও কিন্তু এক্স্যাক্টলি হাই বিল্ডিং এ পুরো মানে যখন আমফান হয়েছিল, they had a group of youngs, মানে he and his age group went and helped for days and days and days. Medicine দেওয়া, ক্লিন করা, absolutely. So we heard real life stories of how মানে ending help they provided. So it's very nice, very nice. Thank you, Chhanda. এবার আমি যেটা I will মানে you have talked about some of the problems যেটা যাদের existing illness আছে তাদের একটা, এই রানাকে এক্ষুনি জিজ্ঞেস করে উঠে পড়লো, যাই হোক এক্সিস্টিং illness নিয়ে কথা, মানে তাদের একটা অ্যাংজাইটি ইত্যাদি, এই নিয়ে তুমি যেটা বলছিলে। তো এইবার আমার যেটা নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা আমি রানাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আমি মানে সেটা হচ্ছে যে ইউ টকড অ্যাবাউট যে একজন সাইকোলজিস্ট ছিল ইন ইয়োর টিম,
Can you hear me? Can you hear me? হ্যাঁ, আচ্ছা, সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যারা এই আগে থেকে যে পেশেন্টরা ছিল তাদের তো কিছু ক্রনিক ফিজিক্যাল ইলনেসেস ছিল। তো এই যে করোনা হওয়ার জন্য ডু ইউ থিঙ্ক যে ওদের এই ইউ মেনশন সাম অফ দ্য পয়েন্ট যে খাওয়া দাওয়া এবং এই যে একটা ওষুধ ঠিক সময় পাবো কিনা, এইটার বাইরে আরেকটা ফ্যাক্টর ছিল যে দেওয়ার ইন আইসোলেশন, ছেলে মেয়ের সাথে সেরকম যোগাযোগ হচ্ছে না, ওরা এসে পৌঁছতে পারবে না। আর একটাও জিনিস আমি দেখেছি যে কোভিড এর সাথে খুব অ্যাসোসিয়েটেড ছিল, বিশেষ করে প্রথম দিকে, যেখানে কোভিড হলেই তাকে হাসপাতালে রেখে দেওয়া হতো, কোনো যোগাযোগ নেই, কিছু নেই সেই সময়। এবং আমার অনেক পেশেন্টরা বলেছে আমি মরে গেলে আমার বাড়ির লোক কেউ আসতে পারবে না, আমার শেষ দেখা হবে না, এটাও একটা দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। এখন ইন দ্য এক্সিস্টিং পেশেন্টস যাদের ফিজিক্যাল ইলনেস নিয়ে কেয়ার কন্টিনিউম দেখতো, তাদের ক্ষেত্রে হোয়াট ওয়াজ দেয়ার মেন্টাল স্টেট? Firstly, I will agree with Chhanda-di. I described their problems, which were all there, and they faced them. But I agree with her that surprisingly they coped with it better than the youngsters. Now, there were reasons to that. For our patients, because we were continuously in touch with them, from the medical point of view, they had the security that there is a doctor, there is a team, there's medicine, everything we provided. So from that point of view, they were not that hassle. But I think 2 or 3 things. One is that their physical activity বা social activity, especially the ones that we look after, they are in some way limited in their mobility. So তাদের এমনিতেই বেরোনো কম ছিল। Lockdown didn't affect their lifestyle significantly. একটা 22 বছরের ছেলে বা 25 বছরের মেয়ে যারা পার্টি করতে ভালোবাসে, যাদের এভরি উইকেন্ড বেরোনোটা ইজ রিকোয়ার্ড, তাদের ক্ষেত্রে যতটা এফেক্ট করেছিল এদের ততটা এফেক্ট করেনি। ইট ওয়াজ অলমোস্ট an extension of their previous life. Absolutely. That was one thing. Second is that যত বয়স হয় আমার মনে হয় people learn to live with less. যত কম বয়স থাকে তখন চাহিদা অনেক বেশি থাকে, এক্সপেকটেশন অনেক বেশি থাকে, এক্সপেকটেশন মেট না হলে তখন দুঃখ কষ্টটাও একটু বেশি হয়। বয়সকালে এগুলো অনেকটা অভ্যেস হয়ে যায়, অনেকটা সয়ে যায়। You learn to live with less, and therefore when they had to face this scarcity, they already were mentally prepared to live with less. Now, arekta jinish I felt, I was initially surprised, I must say. I had expected much more of discomfort, much more of complaint, much more of people requiring psychological support formally. But what I found is that maybe খানিকটা আমাদের দেশের বা ধর্মের fatalistic attitude also helps. যা হবার তা হবে, ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। This feeling of not being in complete control over your life and controlling it, not only being in control but controlling your life, এই জিনিসটা না থাকার ফলে আমার মনে হয় acceptance of adverse conditions is easier. Chhanda-di যেটা বললেন প্রথমে, and I agree with that completely. They've been through many setbacks, they've been through many ups and downs. এটা আর কি এরকম কত দেখেছি, মানে a lot of the elderly has actually seen the famine of 65 or 63-65, Bengal famine. তখনকার যা পরিস্থিতি ছিল তার তুলনায় কিন্তু অনেক বেটার। So they have different scales. যারা সবে জন্মেছে মিলেনিয়ালস বা লেট 19th সেঞ্চুরিতে, 20th সেঞ্চুরিতে, তারা কিন্তু সেসব কিছু দেখেনি। তাদের কাছে এটাই অনেকটা একটা বিগ ডিল। আচ্ছা, এখানে সোমা ভট্টাচার্য একটা কমেন্ট করেছে
যারা এখানে একলা আছেন এবং তাদের ছেলেমেয়েরা দূরে বিদেশে থাকে, তাদের এখনো চিন্তা হয় যে তাদের কিছু হলে কে দেখবে, কেননা এখনো ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটস প্রপারলি অ্যাভেলেবল নয়। I think this is an area which they are very kind of anxious about, যে ছেলে মেয়েদের নেক্সট কবে দেখবো, বিশেষ করে যারা বিদেশে আছে, বিকজ এখনো কোনো কারণে আই থিঙ্ক দে আর নট অ্যাংশিয়াস অ্যাবাউট দেমসেলভস, আই থিঙ্ক দে আর মোর অ্যাংশিয়াস অ্যাবাউট যে দূরের যারা রয়েছে তাদের সাথে দেখা হবে কিনা। এইটা একটা ওদের একটা বেশি ওদের একটা চিন্তার জায়গা। আই থিঙ্ক সোমা ভট্টাচার্য এটা খুব ভালো পয়েন্ট রেজ করেছে। তো রাজশ্রী, আমরা কি নেক্সট পার্ট অফ এ সেকশনে যাওয়ার আগে কি ডু ইউ ওয়ান্ট আ ব্রেক রাইট নাও? That will be really nice. Thank you, Rimadi, because both Ranada and Chhanda are absolutely amazing personalities. So I'm sure our audience would like to hear a little bit more about them. Not just the work they have done, which is main focus of our conversation, but প্রথমেই একটু ছন্দাদির কাছে আসছি। ছন্দাদি, দিদির কাছে রিমাদি, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? ছন্দাদি, আমি শুনতে পাচ্ছি, আমি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, রিমাদি বলেছেন যে আপনি অসম্ভব ভালো রান্না করেন এবং রান্না একটা হেলদি কুকিং নিয়ে আপনি খুব সুন্দর প্রোগ্রাম করতেন। তো আমি তো সেটা দেখিনি, সো আপনার কাছে একটু শুনতে চাই আপনার সেই এক্সপিরিয়েন্স। এবং আমি জানি যে আপনি কিউলিনারি স্কিলস এবং হিস্ট্রি অফ কুকিং অ্যান্ড ইটস আর্ট, স্পেশালি ডিউরিং মোগল টাইমস নিয়ে আপনি অনেক কিছু রিসার্চও করেছেন। একটু আমাদের দর্শকদের সঙ্গে শেয়ার করুন। আই উইল অলসো এনজয় দিস। ওকে, আর একটা রেসিপিও যদি পারেন, দ্যাট উইল বি নাইস। ওকে, চেষ্টা করা যাচ্ছে। সেটা হলো গিয়ে, না আমি ভালো রাঁধি না, কিন্তু আমি একটা রান্নার প্রোগ্রাম চালাতাম, হাড়ির খাবার। তো তাতে বহু বছর এটা করেছি। আমি তো বসেই আছি আমার নিজের জায়গায়, আমারটা তো দেখাই যাচ্ছে না। ফ্রিজ হয়ে গেছে। বলে যাও। তো হ্যাঁ, সেখানে রান্নার প্রোগ্রামের মধ্যে যেটা হলো সেটা হলো গিয়ে আমি একজন নিউট্রিশনিস্টকেও রেখেছিলাম, যাতে যারা এসে রান্নাটা দেখান তাদের পরে সেই রান্নার মূল্যবোধটা কত, লোকে কতটা খাবেন, কি বয়সে লোকেদের খাওয়া দরকার, সেটাও একটা অ্যাডেড একটা ছিল, পার্ট ছিল। যাই হোক, আমি আমার মুঘল রান্নার কথাতে আসছি। সেটা হলো গিয়ে বিলাসিতা কাকে বলে। মুঘল রান্নাতে আকবরকে সবাই জানেন, নাম জানেন। তো আকবরের সময়ে মুঘল রান্নার যে ইতিহাস পাওয়া যায়, সেখান থেকে আবুল ফজলের থেকে অনেকটা পাওয়া যায়। সেখানে আছে যে আফগানি মুরগি, মানে তখনকার দিনে মাংস খেতে গেলে পরে, মানে মুরগি খেতে গেলে পরে আমাদের দেশের এখন যে আমরা মুরগি চিনি সেটা ছিল না। তখন তারা আফগানিস্তান থেকে এসছেন, উজবেকিস্তান, এসব থেকে মুরগি টুরগিগুলো নিয়ে আসতেন। মানে তার মানে হলো গিয়ে বন মোরগের মতো ওয়াইল্ড মুরগি আর কি। তো সেগুলোকে আকবর তার প্রাসাদের সাথে লাগানো একটা খামারে রাখতেন, এবং তাদের খাবার জন্য যে দানা দেওয়া হলো সেই দানা মধ্যে উনি মেশাতেন গোলাপ জল আর জাফরান এবং গোলাপ জল তাদের সেই দানাতে খাওয়ানো হতো। তারপরে তাদের কি দিয়ে চান করানো বা মালিশ করানো, তাদের খাওয়ার জন্য গোলাপ জল দেওয়া হতো, যাতে রান্নার সময় কোনো মতেই গন্ধ না বেরোয়, যাতে ভালো গন্ধ বেরোয়। তারপরে তাদের কি করা হতো, রান্না করার সময় তাদের খুব ভালো করে, শোনো মন দিয়ে, যে কস্তুরী মৃগের নাভির তেল এবং চন্দন তেল দিয়ে তাদের মালিশ করা হতো। ওকে, সো দিস ইজ বিলাসিতা। এবং আই এম শিওর এরপরে তাদের সুগন্ধি বেরোতো রান্না করার সময়। এটা একটা স্পাইস লাগতো না তাহলে? আফগানি মুরগির যে রেসিপিটা আমরা জানি, না স্পাইস তো লাগতোই, প্রচন্ড ভাবে স্পাইস দিতেন। কিন্তু এখানে যেটা বলার আছে আমার, সেটা হলো স্পাইসের মধ্যে গরম মশলার সাথে ওদের পরিচয় ছিল, এবং স্পাইসের মধ্যে ওরা কিন্তু শুকনো ফলকেও জুড়ে দিতেন, খুবানি, কিশমিশ, আখরোট, এই ধরনের ফলও রান্নার মধ্যে চলে যেত। এবং তারপরে দেখা যাচ্ছে, আমরা অনেকেই জানি মোরগ ঝুটি বা মুরগি ঝুটি বলে এক রকমের ফুল আছে, যেটা টকটকে লাল রং হয়। সেই ফুলের পাতা শুকিয়ে বেটে লাল রং করে ওরা রোগান জুস যেমন বানায়, টুকটুকে লাল রং হয়, সেরকম করতেন, মানে অর্গানিক বলা যেতে পারে। সো এটা তো একটা গেল।
এবার আমি শেষ করছি আমার বলা, সেটা হলো যোধাবাই। যোধাবাইয়ের একটা ছোট্ট রেসিপি পাওয়া গেছে, ইন্টারেস্টিং, যেটা এখনো সবাই রাঁধেন বাড়িতে বাড়িতে, এবং বাংলাদেশে তো প্রচন্ড। সেটা হলো গিয়ে, যদি 10 সের, সেরে লেখা আছে আমি তাই সেরে বলছি, 10 সের যদি চাল হয়, কি চাল হবে সেটার বিশদ লেখা নাই, 10 সের যদি চাল হয় তাহলে 5 সের তাতে চাই মিছরি। মিশ্রি সবাই জানি আমরা, চিনির মতো ক্রিস্টালাইজড যেগুলো হয় সেটা, অর্ধেক পরিমাণে মিশ্রি। তার মধ্যে 4 সের হবে ঘি, এবং হাফে 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 শের, আধা শের হবে অল ড্রাইড ফ্রুটস। তার মধ্যে কিশমিশ, আখরোট, বাদাম, পিস্তা, এভরিথিং টুগেদার। এটা সব কিছু মিলিয়ে উনি বানাতেন জর্দা বিরিঞ্জি। আর বিরিঞ্জ কথাটার অর্থ যদি বিরিয়ানি হয়ে থাকে, তাহলে এটা এক ধরনের মিষ্টি পোলাওয়ের মতো একটা রেসিপি। আমার বলা শেষ। অসাধারণ, অসাধারণ, অসাধারণ। আজকে রিমাদি, আজকে তো ট্রাই করছো তুমি, আমরা চলে আসবো, কারণ তুমি তো রান্নার জব টু ট্রাই, বিকজ উই নো রানাদা ইজ আ ন্যাচারাল। সেই জন্য বললাম, তুমি আমাদের খাওয়াবার আগে তুমি আগে নিজে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখে নাও রানাদার উপরে, ঠিক আছে? তারপরে উই উইল কাম এন্ড এনজয় ইট। বাট উই নো রানাদা ইজ আ মানে কি বল, ফ্যাবুলাস কুক অ্যান্ড এনজয়স হোস্টিং পার্টিজ। অ্যান্ড ইউকেতে রানাদা আপনি অনেক পার্টিস করেছেন, যেখানে কাবাব থেকে আরম্ভ করে মোগলাই অ্যান্ড all sorts of delicacies, you know, potluck parties. It was appreciated and enjoyed and made an enriching evening for everyone. তো আপনি যদি এরকম একটা মুরগি পেতেন আজকে, আফগানি মুরগি, রানাদা আপনি কি রান্না করতেন আজকে? Nothing as exotic as somebody. না, এটা মুঘল, ছন্দাদি না, মুঘল আমার রান্না। Yeah, but okay, but my answer will not be as exotic as Chhandadi's. I don't know, but there are quite a few things that are a favorite, but I think এই রিসেন্টলিও করেছিলাম, বোধহয় কত 2-3 দিন আগে, রেশমি কাবাবের একটা ভেরিয়েন্ট, which comes out reasonably well. ওকে, তো শেয়ার করো তোমার রেসিপি। আমি যেহেতু not a trained cook, not somebody who cooks regularly, I really speaking don't have a recipe. Okay. অনেকেই রান্না করার সময় চেখে করে, যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার, I smell my measure of ঠিক মশলা পড়লো কিনা is by smelling. তো আমি ততক্ষণ অব্দি দিই যতক্ষণ আমার মনে হয় না ঠিক গন্ধটা বেরোচ্ছে না। But basically what I would say is that using boneless chicken, first marinating it with লেবুর রস নুন দিয়ে, which may be for a variable amount of time, and then marinating it with marinade made out of hung curd, পেঁয়াজ, রসুন, আদা বাটা, গরম মশলা, if possible তাহলে কাজু বাটা এবং বাটা, কাজু বাটা আর a bit of fresh cream. লাভলি। এটা দিয়ে ম্যারিনেট করে, একটু লাল লঙ্কা করে এটাকে ম্যারিনেট করে, যতদিন ম্যারিনেট করে, ইনফ্যাক্ট যতদিন আমি বলছি, কারণ I usually try and keep it for overnight in the fridge. 2 দিনও কেটেছে, 3 দিনও কেটেছে, but if you don't use your hands much, they stay. আর তারপরে গ্রিল করো। বাহ, লাভলি, excellent. Absolutely. So I could, we could visibly see Rimadi getting excited over as we describe the recipe. But I'm sure, but just one more, Rimadi, give me 2 minutes, because I want to realize, Ranada is an expert trekker, as I know, and has also enjoyed being a quiz master. But my question, Ranada, over all these years of being married to Rimadi, why hasn't Rimadi become a trekker as well? I'll give an answer to that in a slightly different way. When we started off,
going for trips, we had very different reasons for traveling. Rima wanted to take a break. If she went somewhere, it was to relax and relax, basically. And I would be running around and vegetating. Yes, that's the word that she loves using. And I used to go running around all over the place. So, from the point of view of spending leisure time, our requirements or your aims were different. So when you're so divergent, it is very unlikely. And Amar Bondhura amake, I started trekking quite late in my life. Mid 40s or early 40s থেকে আমি ট্রেক করতে শুরু করি। তারা বলেছিল তুই হাঁটতে যাচ্ছিস? Are you mad? You spending your holidays walking. And I think that was something that Rima felt the same way. Absolutely. পাগলের মতন হাঁটার জন্য কেউ ছুটিতে যায়? So it's basically a different world view. হ্যাঁ, সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা আমার মতে। মানে আমি যাচ্ছি, আমি কাজ করছি, তারপর আমি ছুটিতে যাব, আমি হাঁটবই বা কেন, আমি পাহাড়েই বা চড়বো কেন, এইটা আমি এই জন্মে অন্তত হলো না, যাকগে। But I guess, সেই পাগলামিটাই আজকে রানাদাকে has made Ranada. That is why he's managed things so beautifully and successfully. So thank you for sharing things with us, Ranada. And Chhanda-di, I hope you're back with us because it seems your internet is a bit giving you a bit of problems. Rima-di, over to you now, please. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি। ছন্দাদিকে আমার এর পরে জিজ্ঞেস করা ছিল, বাট মানে যখনই কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা থাকে, মানে অ্যাকচুয়ালি শি ইজ বিন হ্যাভিং সাম নেট কানেকশনস। সো মানে একটা জিনিস যেটা ছন্দাদি শুনতে পারলেও, ছন্দাদি তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? She's also mute at the moment. হ্যাঁ, শি ইজ মিউট এট দ্য মোমেন্ট। সো হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি যেটা আমার মনে হয় যেটা খুব এক তো হচ্ছে যে আমরা তো আজকে এই প্যান্ডেমিকে আমরা মেইনলি সার্ভাইভ করেছি বিকজ অফ মানে আমাদের সোশ্যালি উই হ্যাভ বিন কানেক্টেড টু পিপল থ্রু দ্য ইন্টারনেট অ্যান্ড আমরা ওয়েবিনার করছি, আমরা ভিডিও চ্যাট করছি। মানে ইভেন পিপল লাইক মি যারা মানে এই প্যান্ডেমিকের আগে টেকনোলজিক্যালি যতটা না স্যাভি ছিলাম, অনেকটাই আস্তে আস্তে আমরা স্যাভি হয়ে গেছি। এবং রাজশ্রীর পাল্লায় পড়ে তো আরো হতেই হয়েছে, কারণ রাজশ্রী জোর জবরদস্তি আর কি মেড মি বিলিভ দ্যাট ইয়েস দিস ওয়াজ পসিবল। সো ওয়ান অফ দ্য থিংস যেটা আই ফিল যে এই মানে সেটা আমি রানাকেই কিছুটা অ্যাটলিস্ট জিজ্ঞেস করছি, যে যারা বিশেষ করে যারা এল্ডারলি, আ লট অফ দ্য টাইমস they are not tech savvy, they are not মানে so they don't have much connection with their মানে এই যে যারা বিদেশে থাকে তাদের ছেলে মেয়েদের সাথে তারা খুব একটা কানেক্ট করতে পারছে না, মানে ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছে না, এবং তাদেরই এই আরো মন খারাপ হয় যে আমি আমার ছেলে মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি না। তার সাথে মানে হ্যাঁ, ওই ফোনে অডিও কলস নিশ্চয়ই করা যায়, কিংবা আর একটা অ্যাংজাইটি থাকে না যে টেকনোলজি ইউজ করার একটা অ্যাংজাইটি থাকে। অ্যান্ড আজকে যারা টেকনোলজি জানে তাদের পক্ষে লাইফ, এই যে প্যান্ডেমিকের সময় আমরা তো অনেকটাই টেকনোলজির উপর আরো নির্ভর করছি, মানে মানে অনলাইন আমরা ব্যাংকিং করছি, অনেক কিছু অনলাইন করছি। এবার সেই অনলাইনের জায়গায় ছন্দাদিকে আবার দেখতে পেলে আই উইল অফকোর্স টক টু হার অ্যাবাউট দ্যাট। বাট যেটা আমার এখানে মানে বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে এই যে যারা টেকনোলজি মানে আমরা দেখি যে এই ব্যাংকের ফ্রড, কিংবা এই যে এটিএম একজন এল্ডারলি কাপলকে ফোন করে, কিংবা যারা খুব একটা টেক স্যাভি নয় তাদের ফোন করে বলছে আপনার পিন নাম্বারটা দিন, আপনার এটিএমটা আটকে গেছে, কি এমন ভাবে বলছে যেন পিন নাম্বারটা একটা ওটিপি। তো এই করে অনেক রকমের গন্ডগোলে তারা পড়ে, এবং অনেক সময় they also feel very anxious about anything to do with technology. মানে ছন্দাদি নিজেই সেটা একটা টেকনোলজি নিয়ে খুব ভয় পায়, and unfortunately she seems to have some problem with technology. তো এখানে আমার মনে হয় যে আমরা যারা এখানে ভিউয়ার্সরা রয়েছে
তাদের তো মানে এই জায়গাটা টেকনোলজি ক্যান বি ইউজড ভেরি সেন্সিবলি, এবং ইন ইয়োর এল্ডারলি কেয়ারের জায়গা থেকে ডু ইউ থিঙ্ক যে এই স্মার্ট টেকনোলজির জায়গাটা, এই যে মানে টু ইউজ দ্য স্মার্টফোন টু বি এবল টু ডু থিংস অনলাইন, এই জিনিসগুলো, এই তো থ্যাংক গড, হ্যাঁ, তো এই জায়গাটা হাউ মাচ ডু ইউ থিঙ্ক যে ওনাদের শেখানো দরকার, কোনোভাবে কিছু করা যায় কিনা ওদের এই জায়গাটা, মানে এটা আমি রানাকে জিজ্ঞেস করে তারপর আমি ছন্দাদির কাছে আসছি। ওকে, what do you feel যে এখানে এই সিসিটিভি কি স্মার্টফোন টেকনোলজি, you think the elderly are open to learn, or what are the, I feel that we have a responsibility towards them and maybe introducing them to smart technology. What is your take on this? Me? Right. Yes, you. আমি ছন্দাদিকে Actually একটু পরে আসি। speaking, হ্যাঁ, it's very, in general, it's very age specific. People who are, say, 65 or even late 60s, for them, they have been exposed to technology more than people who are, say, 75 and above. yes. So, in general, there is a big divide. I'm not saying that it's always the case, but majority of the time, these people shun technology. Yes. Shun technology because they feel যে এটা দরকার নেই, আমি এতটা জীবন কাটিয়ে দিলাম, এটা ছাড়া বাকিটাও কাটাতে পারবো, হ্যাঁ জানি কয়েকটা সুবিধা আছে কিন্তু আমার দরকার নেই। That is their attitude. The rest of them, the younger, relatively younger lot, মানে like you mentioned যে রাজশ্রীর পাল্লায় পড়ে you become tech savvy, it's usually নাতি নাতনিদের পাল্লায় পড়ে grandparents become tech savvy. এবং they are the best teachers, they are the best motivators and best teachers. আমরা কখনো কখনো we have helped people to use the smartphones. We don't try and encourage any other forms of technology, but ফোনটা লোকে ইউজ করে অভ্যস্ত বলে সেখান থেকে graduating to a smartphone is easier, and a lot of things can be done through the smartphone. So what we have tried to do is to use the phone as a multiple usage for technology, multiple usage for technology through the smartphone. এবং সেখানে we've had mixed success. I must admit, I can't say যে সবাই দারুণ কিছু শিখে গেছে, কিন্তু অনেকে আনএক্সপেক্টেডলি শিখেছে। আচ্ছা, এইখানে হ্যাঁ আমার যেটা মনে হয় যে গ্র্যান্ড চিলড্রেন যারা অন্য জায়গায় থাকে, আমার মনে হচ্ছে যে তাদের এটা একটু মাথায় রাখা দরকার যে তারা যখন নেক্সট টাইম তার মানে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস কি এল্ডারলি প্যারেন্টস এর সাথে দেখা করতে যাবে, টু ট্রাই টু টিচ দেম হাউ টু ইউজ আ স্মার্টফোন, বিকজ কিছু না হোক ভিডিও কল করতে পারে, তাহলে তারা কিছুটা মনে শান্তি পাবে, মানে ন্যাচারালি কিছু তো ইনসেন্টিভ থাকতে হবে। আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হয় যে এল্ডারলি অ্যাবিউজ খুব হয়, একটা অনেক সময় একটা বাবা মা রয়েছে বাড়িতে, কি একজন বাবা কিংবা মা একলা থাকছে, অন্য জায়গায় ছেলেমেয়েরা রয়েছে, সেখানে একটা যে কেয়ার গিভার, সে কেয়ার গিভার ক্যান বি ভেরি অ্যাবিউসিভ টুয়ার্ডস দ্য এল্ডারলি, এবং সেই জায়গায় আমি যেটা মনে করি যে যদি সিসিটিভি লাগানো হয় এবং সেই মনিটরটা ছেলে কিংবা মেয়ের মোবাইলে থাকে, সেটাও কিন্তু অনেকটা তাদের সিকিউরিটি একটা প্রোভাইড করতে পারে, মানে দিস ইজ so that our viewers can help in these aspects. I feel that we also have a responsibility towards them to ensure that they are feeling safer in their environment, they are feeling more secure. So this was an aspect that I wanted to bring up. এবার ছন্দাদি, তোমাকে আমি এবার একটা জায়গা নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে আমি জানি তুমি টেকনোলজিকে কতটা ভয় পাও, মাঝখানে ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছিলে এবং আমি বুঝতে পারছিলাম তোমার কি অবস্থাটা না হচ্ছে ওখানে। এবং আজকের দিনে তো যেটা একটু আগে ডিসকাশন হচ্ছিল যে আজকে অর্ডারিং ফুড অনলাইন, গ্রোসারি, মেডিসিন, মানে অনেক কিছু অনলাইনে দরকার, সেরকম ফ্রড হচ্ছে ইত্যাদি, সেটা নিয়ে তো একটু আগে আলোচনা হলো। আরেকটা জিনিস হচ্ছে
যে আজকে আমরা হয়তো ভাবতে পারি যে আচ্ছা আমরা তো দিনরাত ইন্টারনেটে রয়েছি, তাহলে বয়স্ক লোকেরা কি করছে, মানে কিভাবে সময় কাটাচ্ছে, তারা বাইরে গিয়ে সোশ্যালাইজ করতে পারছে না ইত্যাদি। এবার কিছু কিছু তোমার কেস থেকে আমি জানি তুমি খুব একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে নও, এখন তোমার কি মনে হয় যে পিপল আর ইন সোশ্যাল মিডিয়া ইন মানে ইন ইয়োর জেনারেশন অর অনেকে সোশ্যাল মিডিয়া হয়, ডু দে গেট ইনটু প্রবলেমস ইত্যাদি, তোমার কি মনে হয়? আমার বয়সে ঠিক এক্স্যাক্টলি প্রবলেম বা কমপ্লিকেশনস এর মধ্যে না পড়লে পরেও আমার নিজের কাছে নিজের দেখা ক্রিস্টালও এসছেন, তারা হয়তো বয়সে ছোট কিন্তু বড় বড় ছেলে মেয়ের আছে তাদের, তারা দে গেট ইনটু কমপ্লিকেশনস। কিরকম, কেউ SMS করলো বা একটা কবিতা লিখে দিল কেউ ফেসবুকে, কেউ গুড মর্নিং থেকে শুরু হয় হয়তো, তারপরে সে বিশাল হয়ে দাঁড়ালো, সে কবিতা লিখলো, কবিতার উত্তর কবিতাতে হলো, তারপরে SMS আসতে লাগলো, তারপরে SMS এর বন্যা হলো, এবং তারপরে ছবি দাও, ছবির বন্যা হলো, এবং তারপরে যেটা হলো গিয়ে স্বামী সন্দেহ করা শুরু করলো। হ্যাঁ, স্বামী এলেন আমাদের এখানে এবং উনি ভাবলেন যে আমাদের একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি, যে আমরাই খুঁজে বার করবো যে কে কার সাথে তার স্ত্রী এত কথা বলছেন। সেটা একটা কমপ্লিকেশন, সেটা অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল। এবং এরকম করে আমি এখানে আরেকটা কথা না বললে পরে চলছে না। হ্যাঁ, ডাক্তারকে ফিস কি করে দিতে হয়, লিঙ্ক করে কি করে হয় আমরা জানি না, অনেকেই জানি না। তাতে কি হয়েছে যে যারা কোভিড রোগ ছাড়া যারা অন্য রোগী, যাদের কেমো চলছিল বা যারা অন্য রোগে আক্রান্ত, এবং তারা ডাক্তারদের সর্বদা চাই আর কি, ডাক্তারদের কথা বা ডাক্তারের সাথে কথা বলা, তাদের শরীরে অসহ্য কোথাও যন্ত্রণা হচ্ছে, they just couldn't do anything about it. সেটা খুব প্যাথেটিক, মানে খুব কষ্টের, এবং সেখানে তাদের মনোবল একদম ভেঙে গেছে। এমনিতেই ম্যালিগন্যান্সি নিয়ে যে ভয় বা এটার প্রাথমিক দিক থেকে কাটিয়ে উঠলে পরেও এই কোভিডের জন্য যখন বন্ধ হয়ে গেল সব, এখন এত মাস পরে এখন নর্মালসি ওরা মনে করছে ফিরেছে, কেননা ওরা ডাক্তারের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যেতে পারছে। সব জায়গায় না, কিছু কিছু ডাক্তার বসছেন। সো আমার মনে হয় যে এই কোপিং যদি তুই বলিস, অন্যরা হয়তো কোপিং করছেন বা কোপ আপ করছেন, কিন্তু এই ধরনের যারা রোগী তাদের কিন্তু খুব অসুবিধার জায়গা এটা। আচ্ছা, তো আমাদের এই প্রোগ্রামটার একদম শেষের দিকে আমরা এসছি। এইখানে আমি একটা জিনিস, ছন্দাদি তুমিও এল্ডার পপুলেশনকে নিয়ে তুমিও দেখো, এবং রানার কেয়ার কন্টিনিউম দে ডিল উইথ দিস। ওয়ান অফ দ্য থিংস আমার মনে হয় যে একটা বয়সের পরে তো আমরা সবাই জানি আমাদের ওপর থেকে যে কোনো সময় রোল কল আসতে পারে, মানে শুধু বয়স না, যে কোনো বয়সেই আমাদের রোল কল আসতে পারে। আই ফিল যে অনেক মহিলারা তাদের হাজবেন্ডরা প্রচন্ড আগলে রাখে, মানে আমার বউ ব্যাংকের কোনো কাজ পারে না, বাইরের কোনো কিচ্ছু করতে পারে না, ভাইসি ভার্সা, আমার উনি তো এক গ্লাস জলও গড়িয়ে খেতে পারে না। এখানে আই থিঙ্ক বোথ সাইডস really need to teach the other partner the other skills. অর্থাৎ একজন হাজবেন্ডের দায়িত্ব তার বউকে শেখানো কোথায় কি আছে, ব্যাংকের কাজ কি করে করতে হয়, চেক কি করে লিখতে হয়, টাকা কি করে তুলতে হয়, টাকা কি করে জমা দিতে হয়, আর কোথায় কি আছে। এইটা মুখ থুবড়ে লোকেরা পড়ে, একদম একটা কিছু যখন ঘটনা ঘটে একদম মুখ থুবড়ে পড়ে। আমরা চাই যে হ্যাঁ, you feel sad because somebody has died, your partner has died, you don't feel sad because আমার ওই কাজগুলো করে দিচ্ছে না, that should not be the cause. মানে ওই এক্সেস অ্যাংজাইটি। আর এইখানে এই ভদ্রলোকও চা করে খেতে পাচ্ছেন না, কারণ বউ তো সারা জীবন চা করে এসছেন, এবং এই প্যান্ডেমিকে তো আরো এক্সট্রা চা করে গেছেন। তো সেই জন্য আমার মনে হয় উভয় দিক থেকেই এই স্কিলস অফ ডেইলি লিভিং, দিস ইজ সামথিং রানা ইউ শুড কনসিডার ইন ইয়োর মানে এই জায়গাটা। অফকোর্স ইফ দে আর বেড রিডেন, অফকোর্স দে কান গো আউট এন্ড ডু ব্যাংক ওয়ার্ক, বাট দিস ইজ সামথিং ওয়ান নিডস টু থিঙ্ক অ্যাবাউট। যে আমাদের আজকে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বেঁচে থাকার জন্য আজকে এই টেকনোলজি ড্রিভেন ওয়ার্ল্ডে there are some skills we need to know simply so that we are not cheated. আজকে আমাকে ফোন করে বললো আপনার এটিএম এর পিনটা দিন। আমাদের সন্তানদের, মানে যারা 60 আপ, আমি সেই গ্রুপের মধ্যে করছি, আমাদের সন্তানের, আমার তো নাতি নাতনির, তোমার ধরো নাতি নাতনি,
তাদেরও এই জায়গাটায় আমাদের আরেকটু যাতে আমরা কমফোর্টেবলি বাঁচতে পারি, অন্তত আমরা বুঝবো যে না, এটা একটা ফোন এসে আমি অমুক ব্যাংক থেকে ফোন করছি, আপনার ওই অ্যাকাউন্টে এই জায়গাটা অন্তত আমি বলতে পারি যে না, আমি আপনাকে আমি চিনি না, আমি আপনাকে এই ডিটেলস গুলো দেবো না। অন্তত এই জায়গাটা আমাদের যদি অ্যাওয়ারনেস হয়, that is how we can help our elders, that is how we can make their lives a bit more easier, and that is a responsibility that all of us have. আমি এই বলে আজকে এইখানে আমি কনক্লুড করছি, and over to you Rajashree, and thank you Rana and Chhanda di. Is there anything else that you would like to say, because it has been a very enriching discussion and there have been a lot of comments, including আমাদের একজন ক্লাসমেট অরুন্ধতী মিশ্র, তারপরে আরেকজন ছন্দা দি, ওনারা সব মানে শুনছেন। I hope they have been enriched. Can you read the chats? মানে there have been a lot of comments, so if there's anything that you would like to say in conclusion, then over to Rajashree and we'll finish off. Rana, would you like to say something? Well, I think in one way, COVID has driven people aside, but in another way, people who are living together have been brought together as well. Absolutely. So in one way, it's been a boon, in one way, it's been a bane. Chhanda di, thank you. ওকে, ওয়েলকাম। আমার কিছু বলার নেই, মানে মোটামুটি যা বলার ছিল বলে দিয়েছি। Okay, thank you. Rajashree, we conclude. Is there anything that you would like to add? Thank you, Rima di. Finally, I haven't yet, I'm not 60 yet, but life, whatever has taught me that, elderly people, our senior citizens, আমাদের যারা বয়স্করা, they've always taught us the value of family relationships and what life is. They have taught us, how caring for the elders will actually help us grow in many ways, and it will help us to lead a very fruitful and a very satisfied life. So it is actually everyone's responsibility. I know people like Chandadi and people like Ranada are showing us the way, leading the path for us, but it is actually everyone's responsibility to grow into a respectable elder, and also that, let's together as a community stand for each other, because the hope, the resilience, the fighting spirit we learn from our elders is unparalleled. So it is something we learn, and in return we help them to age gracefully, to lead a life of happiness and satisfaction. On that note, we will conclude the 10th episode of Crystal Conversation. Rimadi, it's been great fun to do these sessions with you. Absolutely. And I thought I'll wear this sari because this is your sari which you presented to me. So we thought it's Thank you so great much. way to, so I thought it'll be a nice, thank you. So I think, and to all our audience, we will be back after the festive season is over. If there is any thoughts on the episodes we've had, if there's something that you would like us to do in future, please email us, please, on the Crystal Conversations page, on the Crystal Minds page. Do drop in your thoughts and messages. If there's a particular show that, or talks that you would like us to host in the future, we will certainly take those comments and your thoughts into account when we are designing the second season of Crystal Conversations. ভালো থাকবেন, সবার পুজো খুব ভালো কাটুক, এই নিয়ে সকল দর্শককে নমস্কার জানিয়ে আমি রাজশ্রী। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Bye-bye.